Good afternoon, everyone. My name is David Yambio. I come from South Sudan, a country with its own long history. I am the co-founder, the president, and the spokesperson for refugees in Libya. I have been living in this country since June 2022. The reason why we are here today did not start last week. We, as refugees in Libya, in October 2021, when we found ourselves with nothing but our own voices, we started to protest the lager system, the enslavement, the torture that we had to endure inside Libya. Our protest would last for 100 days, and after that, the same system which we are speaking about today came and rounded up thousands of people, thousands of women and children, and locked them inside the concentration camp of Nzara. Those of us who survived and managed to escape, we arrived here in Europe, and our search for justice did not end. We did not sleep because we left a huge part of us inside Libya. We could not concentrate in learning Italian because a huge part of our memory, a huge part of our suffering is still on our bodies. We have carried our journey across Italian cities, different places, trying to sensibilize people about what is really happening in Libya. Who is responsible for my suffering, for the suffering of the women, of the children, who have been forced by circumstances beyond their human endurance to cross the desert to arrive in Libya, and without protection, they embark on the journey on the Mediterranean only to be returned back to Libya. This journey have taken us to cooperate with international actors, different institutions, including the International Criminal Court, to denounce the inhuman violations that we experienced, to denounce the crimes against humanity that we have experienced. I forgot you. Buon pomeriggio a tutti, io mi chiamo David Yambio e vengo dal Sud Sudan. Sono il cofondatore, il presidente e il portavoce di un'organizzazione che si chiama Refugees in Libya e vivo in Italia dal giugno del 2022. Ma la ragione per cui siamo qui oggi non è iniziata né allora e non è iniziata nemmeno con gli avvenimenti che sono accaduti nella scorsa settimana. La storia di Refugees in Libya inizia nell'ottobre del 2021, quando in tanti di noi rifugiati ci siamo trovati a protestare a Tripoli per denunciare il sistema di lager, di schiavitù e di oppressione che esiste in Libia a danno dei rifugiati. La nostra protesta è durata 100 giorni prima che quello stesso sistema che ci aveva costretto a denunciare quello che avevamo subito, ha smantellato la nostra protesta per catturarci nuovamente e tornare a privarci della nostra libertà per portarci nel lager di Nzara. Alcuni di noi sono riusciti a scappare e alcuni di noi sono riusciti a raggiungere le coste italiane e l'Europa. E oggi che siamo qui però continuiamo a non darci pace perché continuiamo a chiedere giustizia, anche se noi personalmente ci siamo messi in salvo, non possiamo dimenticare tutti i nostri compagni che si trovano ancora oggi a dover sopravvivere nell'inferno libico, un inferno libico di cui
tutti noi quanti siamo riusciti ad arrivare qui continuiamo a portarci addosso le cicatrici sui nostri corpi. In Italia quello che fa Refugees in Libya è un'opera di sensibilizzazione della società civile per renderla consapevole di quanto accade in Libia e per denunciare un sistema assolutamente criminale. Un sistema criminale che è causa di sofferenze indicibili a danno di tantissimi rifugiati. Abbiamo iniziato a collaborare con tante istituzioni, tra cui c'è anche la Corte Penale Internazionale, presso la quale abbiamo denunciato le tremende violazioni dei diritti umani che in Libia avvengono a danno dei migranti e dei rifugiati. We are here today on a very long anticipated day, but we are equally disappointed because this day we wanted it to be the day where we will achieve justice, where the criminals who have committed huge crimes against humanity will be held accountable, and we will have received a call from the Italian government that has given us protection to say, look, your torturer is here. And we will be happy, we will have smiling faces. But right now, the person, my torturer, the torturer of Lam, is no longer here, and we are speaking in his absence. And he's in the state where he will continue to commit more crimes. This book was written by a Swedish journalist in 2020. Within this period, I'm here, inside the lager. This is Lam sitting here, inside the Regasika. And this is me, being forced to load munitions inside Mitiga by Almasri. On all these, the things that I saw, the things that happened to me on my body, how I was whipped, how I saw many migrants, including the Libyan people, get killed, is what gave me the wish to call for justice. When I was with Lam in Mitiga, I was telling him, one day we will achieve justice. I was hiding, I was risking my life to communicate with journalists during the war, during my time in the lager. And this is what we are having today. A huge betrayal, a huge disappointment, but also the fear for our lives, because once we arrived here, we thought we found home, we found solidarity, we found recognition to our pain, but right now we have once again been robbed of our dignity, something which was long taken from Libya, something which was already taken in our countries of origin where we could not find justice, and therefore we had to flee. Oggi è un giorno che abbiamo aspettato a lungo e però anche dopo averlo aspettato tanto ci ritroviamo comunque con una delusione cocente, perché speravamo di poter avere giustizia, speravamo che finalmente Almasri, colui che ci ha torturato in Libia ripetutamente, una volta che si sarebbe trovato sul suolo italiano, sarebbe stato catturato, arrestato, e allora sì che saremmo stati contenti, e invece la nostra delusione è stata davvero fortissima quando abbiamo appreso la notizia che è stato scarcerato e gli è stato consentito di poter tornare in Libia. Almasri è colui che ha torturato me, colui che ha torturato Lam, e questo libro che David ha mostrato prima è un libro che è stato realizzato da un giornalista
svedese nel 2020 e ci sono pubblicate all'interno alcune foto che ritraggono sia me che Lam nel lager di Mitiga, dove lo stesso Almasri ci aveva imprigionato e ci costringeva ai lavori forzati. È per tutte le cose che ho visto a Mitiga, per tutte le cose che ho visto in Libia accadere non solo a me, ma tanti altri rifugiati e migranti che voglio giustizia, vogliamo giustizia. Quando ero in Libia ho rischiato ripetutamente la vita per poter comunicare con i giornalisti, per poter far sapere al mondo esterno che cosa accade in Libia. E una volta arrivato in Italia pensavo di essere arrivato in un posto dove finalmente avrei potuto vedere riconosciute la mia dignità, dove finalmente avrei potuto vivere in uno stato di diritto, dove la giustizia è qualcosa di vero, di reale, che esiste. Eppure nemmeno qui ho trovato questo. È quella stessa mancanza di giustizia e di dignità che oggi mi sento insomma di dover sopportare, che ho dovuto sopportare anche in Libia, che ho dovuto sopportare anche dal paese da cui provengo e che appunto mi ritrovo a dover vivere anche qui. With that being said, on all the crimes, as I keep repeating, that we witnessed, Almasri is now back to Libya. For me, I witnessed Almasri not just as a torturer. The mechanism of human trafficking that I work on every day, this picture, we published it a few days ago of Naima Jamal inside the lager from southern Libya, Kufra, all the way to the west, throughout Tripoli. It's a mechanism that does not run in Libya without the knowledge of Almasri, the system of Almasri, how people are intercepted on the Mediterranean. If many of you are wondering, how did I end up meeting Almasri? On 29 November 2019, I was intercepted, captured at gunpoint by Libyan militia who called themselves Libyan Coast Guard, brought back to Libya to the official detention center called Teriga, and our government here in Italy knows it very well. From there, I was sold to Jadida. From Jadida, I was sold to Mitiga, where I experienced all forms of torture. But also, innumerable people who disappeared in between those periods, disappeared into the system of Almasri. How people are forced to pay enormous amount of money, how families are scammed, how women are tortured, raped. All these things, we have seen it, we have lived it, and we still continue to live it. Abbiamo potuto testimoniare in Libia tantissimi crimini e di tanti di questi crimini Almasri è un diretto responsabile. Abbiamo pubblicato questa fotografia qualche giorno fa di questa ragazza, si chiama Naima Jamal, una ragazza caduta anche lei nelle mani dei torturatori libici e anche lei appunto vittima di questo sistema di schiavitù e di violenza di cui la Libia è responsabile, ed è un meccanismo che è diretto e coordinato direttamente da Osama Almasri. Il 29 novembre 2019, quindi ben prima di riuscire a poter raggiungere l'Italia, anch'io sono stato intercettato su un barcone nel Mediterraneo e catturato dalla cosiddetta guardia costiera libica, che da lì mi ha riportato in Libia e da un centro di detenzione mi ha venduto
a un altro centro di detenzione finché sono arrivato a Mitiga, lager appunto nelle mani di Osama Almasri. E questo è un meccanismo, è un sistema di cui sono vittime centinaia e migliaia di rifugiati in Libia, vittime di sparizioni forzate, di torture, di violenza e di schiavitù, ed è un sistema che continua a sopravvivere indisturbato. We came here today because we have nothing left, not any justice, not any accountability, not even dignity, but our voice. It's only my voice that we started to speak in Libya, and today we are even left with the same thing. This voice is what is giving us refuge. It's what is giving us justice. But we also want to show our faces, that if you have seen the face of Almasri, his torturer also have faces. We want to show our faces in order to avenge the ones that died, the ones that we promised that we will seek justice for them, that we will seek accountability for them, even if they don't exist any longer. On this, I cannot continue to say more. We ask of the Italian people, those who believe in the justice system, to continue to stand up for what is just, to demand a clear accountability into what has happened. We are not politicians. Our politicians in our country already failed us and we ran away. We came here as common people wanting a common life where we can exist without someone knocking on our door to use us as slaves, without someone raping our women. And Italy has given us that. We are very grateful for it. But today, again, we are forced to relive this memory again. Every single day, I see Almasri in my dream. I turn on bed up and down without any way to escape from the reality. On this note, there are following demands that I brought to the Italian government, to Giorgia Meloni, to Piantadosi, and I would like to read it so you can listen to it, so you can amplify these demands, because we know it's not something that the Italian government cannot do. Oggi siamo qui perché vogliamo far sentire la nostra voce. La nostra voce è tutto quello che abbiamo. Per tanto tempo siamo stati derubati della dignità, siamo stati derubati dei nostri diritti fondamentali, siamo stati derubati della giustizia. La nostra voce è quello che abbiamo usato in Libia ed è quello che possiamo continuare ad usare anche qui, appunto, per domandare giustizia. Oggi, oltre alla nostra voce, siamo qui perché vogliamo metterci anche la faccia nel chiedere, nel pretendere giustizia. Questo per rendere per dare, come dire, per rendere giustizia anche a tutti i nostri compagni che abbiamo conosciuto e che abbiamo dovuto lasciare dietro di noi in Libia, o che peggio ancora non sono morti dopo indicibili torture e sofferenze. Quindi vogliamo chiedere alla società civile italiana di unirsi a noi nel chiedere questa giustizia. Noi non siamo politici, i politici nei nostri paesi di origine purtroppo ci hanno già deluso ripetutamente, ed è anche per questo che siamo stati costretti ad andarcene, a scappare. E siamo arrivati sì qui in Italia, dove abbiamo finalmente trovato protezione e sicurezza, dove possiamo sicuramente condurre una vita senza avere timore che qualcuno si presenti alla nostra porta per rapirci e portarci in un centro di detenzione, costringerci a lavori forzati, e di questo siamo grati all'Italia. Ma io non posso dimenticare quello che Almasri ha fatto e che gli viene consentito di continuare a fare in Libia. Non lo posso dimenticare perché lo sogno
tutte le notti, è un incubo che mi perseguita. Noi abbiamo formulato una serie di richieste al governo italiano, a Meloni, a Piantedosi, e sono delle richieste che adesso vi vorrei leggere così che voi le possiate amplificare. One of the first demands that I and we would like to make as victims, as survivors of the system of Almasri and the crimes against humanity that he committed, is that the Italian government must immediately terminate all agreements between Italy and Libya that enable the abuse of migrants and the Libyan common people. A public commitment to demand the release of all those still imprisoned in Mitiga, in Enzara, and other detention centers across Libya. 3, an official explanation on why Almasri, whom the Italian government, particularly Piantedosi, called a dangerous person for the Italian society and for its national security. 4, we need a legal pathway for migrants trapped in Libyan detention center, including the reopening of Italian embassy in Tripoli to access humanitarian visa. These are a list of demands that goes on, and we know that the Italian government, with the wish and with the will do it. And thank you. In qualità di sopravvissuti e di vittime di Osama al-Masri, innanzitutto chiediamo la cessazione immediata di tutti gli accordi esistenti tra la Libia e l'Italia che consentono gli abusi nei confronti dei migranti e anche della società civile libica. Chiediamo poi un impegno pubblico per richiedere il rilascio di tutti coloro che sono ancora imprigionati a Mitiga e negli altri centri di detenzione libici. Chiediamo inoltre una spiegazione ufficiale del perché Almasri, che lo stesso governo italiano e Piantedosi in particolare ha definito pericoloso, sia stato rilasciato invece di essere consegnato alla Corte Penale Internazionale, e chiediamo un percorso legale per i migranti intrappolati nei centri di detenzione libici, inclusa la riapertura dell'ambasciata italiana a Tripoli per l'ottenimento di visti umanitari. Queste sono le nostre richieste e sappiamo che il governo italiano, con la giusta volontà di fare quello che è corretto, speriamo, confidiamo affinché appunto queste richieste possano essere prese in considerazione e realizzate. Grazie. Buonasera. My name is Lamagok. I'm very happy to be here. My name is Lamagok. I come from South Sudan. I am a member of refugees in Libya. I've been to Libya for 5 years. Libya is a hellfire. Libya is a country where you can die before you dream. Migrants in Libya are dying every day. And the reason why they are dying is they were trying their best to come to Italy or to any country, European country, to find safety. They are not criminals. They don't deserve to die. But they are dying because there are a deal between Europeans and Libyan governments, which is not a government, but a militia. Migrants are dying in the detentions. They are dying in the sea, in detention camps,
They don't have food. They drink salty water. They don't have an access to medical care. They are ignored. I was one of the migrants that were pushed back and end up in the prison of Almasri, the guy that was sent back to Libya. Maybe people don't know him. He's a very dangerous guy and aggressive. He killed a lot of people. He tortured a lot of migrants. Even the Libyan people fear him. He's a kind of guy that should be kept responsible for crime he have committed. I was one of his victims. He beat me personally. For the first time I went to El Jideda, it's the biggest prison in Tripoli. After I stayed in Jideda, I was taken to Mitiga. For the first time in Jideda, he came with the big sticks and hit me on my head. I was having a cross, I'm a Christian. He removed my cross. While I was just a migrant, I'm not a criminal to be treated that way. After I stayed in Jideda for 3 months, I was taken to El Mitiga. It's an underground prison where you can't sleep in the night because many people are in the rooms. It is an underground prison that everybody is treated like a criminal, even if you are not a criminal. And those prisons are run by Almasri that was sent away by Italian government. I was taken underground store of ammunition. I was taken to a mortuary where they put dead body. That time when they were fighting in 2020, there was a fight between Eastern Libya and Western Libya. So at that time when they were fighting, those dead bodies, those soldiers that were killed in the war, those soldiers that were killed in the prison, those migrants that were killed in prison, we were the one putting them in the body bags and put them in the mortuary. And I have never did a work like that before. I have never seen a life like that before. I can't sleep even after I came to Italy. I was surprised that he was arrested in Torino and the Italian government let him go again. He's the guy who's supposed to be charged for his crime he have committed. How was it that possible? There was a time I heard, continue? There was a time I heard President Giorgia Meloni, he was saying, sono cristiano, sono madre. So how was it that possible for a mother to send away a criminal that is killing his children? Because I'm also his son, if he's a mother. How was it possible? Is it because Italian is having a deal with Libyans? Is it because Italian is cooperating with Malaysia to kill migrants? Maybe we didn't know much about Italy because when we were in Africa, we thought it was a Christian country. Like, if you go there, you can enjoy freedom and you can be safe. Is this Italy? How is it possible that it is the country that can cooperate with a mafia in Tripoli, because Tripoli is run by mafia, not by government? We were the one who were in Tripoli. And our life in Tripoli is not like we are living life like the way European living life here. It's from prison to prison. Even from your house, if you try to go to the market, you got caught, you got arrested, you get kidnapped. So how was it possible for a country in Europe to send back a criminal who is killing migrants? Because in our mind, as a migrant, as a refugees, we thought Italy is a country where you can enjoy freedom. We thought it is a democracy.
We thought it's a country that can keep a criminal responsible for its crime. But now we came to understand that it is a country that is cooperating with some militia, with some mafia, to push back migrants. And the question is, what is the Italian government going to do? Because I'm in Italy, I'm safe. Okay, I'm safe. But those brothers, those sisters, those children in Libya, how their life going to be after they send Almasri back to Libya? What is the Italian government going to do about that? Buon pomeriggio a tutti, io mi chiamo Lam Magok e vengo dal Sud Sudan. Sono un membro di Refugees in Libia. La Libia è un paese che conosco bene, ci ho vissuto per 5 anni e posso riassumere quello che è questo paese con una sola parola, che è inferno. La Libia è un inferno per i migranti e i rifugiati, un inferno in cui muoiono tutti i giorni. Muoiono tutti i giorni quelli che non riescono a mettersi in salvo quando appunto provano a raggiungere l'Europa. Sono persone che non hanno fatto nulla di male, non sono criminali, sono persone che non si sono macchiate di nessun crimine, eppure muoiono ogni giorno nell'inferno libico. Anche a causa, come effetto diretto, degli accordi che il governo italiano ha con il governo libico che è una vera e propria mafia. I migranti e i rifugiati in Libia muoiono tutti i giorni nei centri di detenzione, senza cibo, senza acqua, picchiati, torturati, violentati. E io sono stato uno di quei migranti e io sono stato in questi lager, anche a Mitiga, che appunto è un lager diretto da Almasri. Sono stato picchiato da Almasri quando sono venuto a sapere che era stato arrestato a Torino, per un attimo ho pensato che avrei finalmente trovato giustizia e lo shock è stato enorme quando invece ho appreso che gli era stato consentito di ritornare in Libia. Ho sentito Giorgia Meloni dire che è una donna cristiana e che è una madre. Mi chiedo com'è possibile per una madre rendersi complice di un criminale come Almasri, un criminale che uccide e tortura persone, ragazzini e bambini tutti i giorni. Quando ero ancora in Africa e fantasticavo di poter finalmente un giorno di potermi finalmente mettere in salvo, mi chiedevo come sarebbe stato vivere in Europa, vivere magari appunto in Italia, mi chiedevo come sarebbe stato vivere in un paese dove concetti che dovrebbero essere fondamentali per tutti, come la libertà e la giustizia, sarebbero state cose di cui finalmente avrei potuto godere anche io. E non vi posso dire quanto è grande invece la mia delusione nel rendermi conto che la cooperazione tra il governo italiano e quello libico è così stretta, per cui anche a fronte di un mandato di cattura della Corte Penale Internazionale, Almasri sia stato comunque rilasciato. Ora davvero mi rendo conto
purtroppo di quanta complicità ci sia da parte del governo italiano rispetto a tutto quello che è accaduto a me e rispetto a tutto quello che continua ad accadere ancora oggi a tantissimi rifugiati in Libia. E ora la domanda che continuo a chiedermi è che cosa accadrà adesso che Almasri è stato rilasciato. Davvero era stato catturato e comunque non cambierà nulla, comunque tutti i rifugiati e i migranti che si trovano in Libia davvero dovranno continuare a morire, a subire tutte le violenze e le torture di cui io stesso sono stato vittima. This is me. This is my photo. At the time I was in Mitiga, I was at a construction site. We were constructing a military base in Mitiga. This is me. This is me when I went to work and I tried to escape from this site. Because I didn't know much about Mitiga, but when I tried to escape, we found that there is a big wall that someone cannot able to climb. We were brought back by the police, and the police at the same time were calling Almasri to come and see those migrants who escaped. And he was coming with a pistol in the hands, and he started beating us with his soldier. They took us to rooms. They put me in a room for 5 days, and they were torturing me. Masri did this to me and to others. And it was the same prison where I stayed with David. So it is a bad experience that we went through that situation while the Italian government is trying to have a deal with the militia. And there's something that is very disturbing. At the time I was in Mitiga, the mortuary where they put dead body, at the time we were taken as a migrant to go and work in that mortuary where they put dead body, we were using our hands, not any glove, not even a mask. They were standing away from us because they don't want to smell anything, but they push us inside to do that. They force us to do that, and they can't be able to do it by themselves. How was that possible for migrants to do that? So we have to keep Italian government responsible for all these crimes that have been committed in Libya by a militia who are in contact or in cooperation with them for doing all these things. We don't deserve this. We are migrants. We need to live. We need to enjoy freedom like anybody. Thank you. La foto che Lam ha mostrato è una foto che appunto lo ritrae mentre si trovava nel campo di detenzione di Mitiga. In questa foto stavo partecipando appunto alla costruzione di questi equipaggiamenti militari e il campo di Mitiga è un campo da cui ho provato a scappare. Ovviamente non lo conoscevo, non c'ero mai stato prima e non sapevo quanto fossero alte le mura di recinzione. Io e altri compagni siamo provati a scappare, ci hanno catturato. I miliziani hanno chiamato Almasri in persona, che è venuto con una pistola. Ci hanno rinchiuso minacciando di ucciderci. Non ci ha ucciso, ma ci ha torturato per 5 giorni. Quando
Ero a Mitiga, oltre ad essere torturato, a essere costretto ai lavori forzati. Un'altra delle cose che sono stato costretto a fare era quello di rimuovere i cadaveri. Era una cosa che mi facevano fare senza mascherina, senza guanti. I miliziani stavano ben lontani perché magari erano corpi lasciati lì da giorni, giorni e giorni, per cui non volevano sentire l'odore. E questa è una cosa che non dimenticherò mai, e che è assolutamente, come dire, credo che sarete d'accordo con me nel dire, è impensabile che chiunque possa essere costretto a fare qualcosa del genere. Ed è per questo che oggi chiediamo giustizia, vogliamo che quanti i colpevoli di quello che abbiamo dovuto subire e di quanto i migranti in Libia continuano a subire siano portati, insomma, davanti ai tribunali di competenza e processati. Non meritavo tutto quello che mi è successo. Non meritano tutti i migranti che ancora si trovano in Libia, non meritano tutte le torture, le violenze di cui sono vittime ogni giorno, ed è per questo che continueremo a chiedere giustizia. Thank you for the comrades who spoke. My name is Muhammad Daoud. I'm 27. I come from Sudan, a country where more than 15 million are fleeing, escaping from civil war, who started recently and is still catastrophically people dying and suffering. But unfortunately, I still never looking or never getting any kind of media, big medias, talk about this torture, talk about this humanity crisis. I am a man who never had a passport in his life, in his entire life. Although I was crossing many borders, walking and climbing mountains, trees, only for I'm not having a chance to take a flight or to take a regular transport because I have no document, and a country where it's almost destroyed, 100%, and there is no solution to get back to my country. I have witnessed it and experienced it, widespread crisis, humanity, and I have lived my entire life in a refugee camp where till now my family, my relatives are still in the camps of refugees. It's very hard that to seeking for a protection, to seeking for a safe life, but many times you will be rejected because of the politicians, because of many kind of things. This experience that migrants is still living, not only migrants, but also asylum seekers and refugees in Libya, where torture and expulsion, collective expulsion, is the daily routine that is still happening in Libya. I am also experiencing it in 2021 while we were protesting in front of UNHCR office. We have been destroyed our protest, peaceful protest, and took to Nzara prison, where the responsible of that Nzara prison is Almasri himself. Many who were trying to flee and escape from that prison also be captured and beaten and tortured, some of them raped, whom are women, and men as well, children. I have tried to cross many borders like Algeria. I go to Morocco seeking for a safe life, but unfortunately I also exposed to racism
massacre, which had been in 24 of June 2022. But the question that we will interrogate itself, it's why a person like Almasri, who had been arrested by International Crime Court and Italian government, to be released again, to go back to Libya, to torture, and to make massacres again. Is that possible when the Italian government released this person? They didn't think that he will get back again to torture? Or those individuals, innocent migrants, are not important as human beings, as to live free and to seek the safety? Is that Italian government who released this person is only they are trying to release as well those whom in detention centers, in prisons? Who's going to take charge of these individuals, of these innocent women, children? Is that the question is that supposed to give a response while they are thinking to release a criminal person like Almasri? It is not only me, not only David, not only Comrade Lam who tortured in those prisons, but there is many thousands of migrants who is still not having even chance to sit in a table like this to tell their story or to give what they have tortured or to say it. So I think it's a big responsibility that supposed to put a shed, to take a shed, only to protect those innocent migrants who remain massacring and torturing by fire in the detention centers where the Almasri who, the boss and giving orders to torture these people. Almasri as well, he's a boss who negotiate by the money other human traffickers for those whom pushing back from the Mediterranean Sea to take them and to put them on the prisons. I think if we want to speak about the humanity, also we need to care about the others. Not only I am safe, and I'm talk about the humanity, and I don't care while people being killed, people being tortured by fire, imagine, and you see nothing. You are releasing a criminal man like Almasri. As the demands had been talked by a Comrade David, as refugees in Libya, who many migrants have only one voice that could be achieve their safety, is where we established Refugees in Libya as organization that to talk to, in order to talk to problem of the migrants. So I ask very politely, we need to take shed, we need to put shed on this situation exactly where there is a detentions, there is a prisons, which is only daily practice is extortions and raping and buying people. So dear people, dear journalists, please see our problems. And thank you. Buon pomeriggio a tutti, io mi chiamo Mohamed Daoud, ho 27 anni e vengo dal Sudan. Il Sudan è un paese dilaniato dalla guerra da tantissimi anni, da cui a oggi milioni e milioni e milioni di persone sono scappati. Una situazione della quale devo dire non ritrovo tanta eco nei media. Io, in quanto sudanese, un paese appunto dilaniato dalla guerra e in crisi perenne ormai da decenni, non ho mai avuto un passaporto. Eppure ho attraversato tantissimi confini, spesso camminando.
Non ho mai avuto un passaporto perché vengo appunto da un paese distrutto che non me ne ha mai potuto rilasciare uno, e ho testimoniato la guerra, ho testimoniato la fame, e ho vissuto per la maggior parte della mia vita in un campo di rifugiati, dove la mia famiglia si trova tutt'oggi. Io e la mia famiglia sognavamo spesso appunto di poter fare richiesta di protezione, ma ci siamo dovuti scontrare molto molto spesso con la realtà e con la politica, che è quella che è la realtà la vita dei rifugiati, insomma, come dire, spesso non è interessata a vedere o a riconoscere. I rifugiati in Libia, come dicevano i miei compagni prima, si trovano a vivere in quello che è un vero e proprio inferno. In questo inferno ci sono stato anch'io sono stato detenuto in un lager libico, e nel 2021 ho partecipato anch'io alla protesta a cui accennava David prima, una protesta che facemmo di fronte agli uffici di UNHCR a Tripoli, una protesta che fu assolutamente pacifica e che fu smantellata con grandissima violenza e aggressività dai miliziani libici, che ci ricatturarono per portarci nel lager di Ain Zara. Ain Zara, come Mitiga, è un lager che è sotto la responsabilità diretta di Almasri, e dove i rifugiati e i migranti devono soffrire ogni giorno violenze assolutamente indicibili, inaccettabili per qualsiasi essere umano. Prima di arrivare in Italia ho provato a fare richiesta, a mettermi in salvo anche in altri paesi, in Algeria e in Marocco. Tutte le volte però in qualche modo sono stato rispinto indietro verso la Libia. Sono stato anch'io scioccato nell'apprendere come il governo italiano abbia consentito ad Almasri di poter ritornare in Libia, e non posso fare a meno di pensare che non sia possibile che il governo italiano non sia al corrente di quello che Almasri fa in Libia. Non credo sia possibile che il governo italiano non sia a conoscenza delle torture, degli stupri, delle richieste, dei lavori forzati e delle morti che i rifugiati soffrono per mano di Almasri e dei miliziani libici tutti i giorni. E quindi mi chiedo: chi si prende oggi la responsabilità di queste persone, di donne, uomini e bambini innocenti torturati e uccisi tutti i giorni nei lager libici, anche nei lager di Almasri? Di Almasri siamo stati vittime appunto non solamente io, David e Lam, ci sono migliaia di rifugiati, di nostri compagni che ancora oggi si trovano in Libia, ed è per questo che siamo qui oggi, per poter testimoniare anche per conto loro. La riteniamo una nostra responsabilità far sentire la nostra voce, affinché dal momento in cui, come dire, nessuno sembra volersi far carico di quanto accade loro in Libia, affinché possiamo farcene carico noi. Almasri è un trafficante di esseri umani, è una persona assolutamente pericolosa, è una persona a cui non doveva assolutamente essere consentito di poter tornare in Libia. Ci si chiede spesso cosa sia l'umanità, no? Insomma, io penso che alla fine l'umanità non sia altro che pensare anche agli altri, ed è quello che proviamo a fare appunto con Refugees in Libia, ed è quello che proviamo a fare qui oggi parlando a voi. Pensiamo alle persone, ai migranti, ai rifugiati che ancora oggi si trovano nell'inferno libico, e quello che domandiamo è appunto che tutto questo sia condannato.
non chiediamo più di questo, che la realtà e la verità venga riconosciuta rispetto a quanto accade in Libia, nella speranza che possa essere fatta giustizia. As you have seen, we, refugees, it's a name that follows always like curse, but we are human beings. We do not pose any social or national security threat to the Italian people or to the European territory as a whole. But we live in danger every single day. I cannot speak to you as Italians. You know what is happening to refugees and migrants here. Those who are rebelled under this word, refugees. We need you to see our humanity. On this, as we do not pose any threat, any danger to the Italian society, I would like to entrust this letter, which we designed, to the Prime Minister, Giorgia Meloni. But with this, I would like to give it to Nicola Frationi, and I hope you can extend our voice and our message to arrive to her. The second message goes to Minister Matteo Piantedosi, and the third goes to Carlo Nordio, the Minister of Justice, a justice that we have not seen, something that we lived only very fleeting, and it was flying away with a flight back to Mitiga. The fourth letter goes to Alfredo Mantovano, and I hope you, the journalist, will continue to change the world through your work, and from our part, we will continue to use our voices as best as we can. And thank you all for being here today. An hour is long as refugees in Libya. We are saying that even if we are living in Italy, we are not free. Even if we are living in Germany, we are not free. Even if we are living in France, in Belgium, in Holland, we are not free until refugees in Libya, in Tunisia, in Algeria, in Morocco are free. Quella di rifugiato e di migrante è un'etichetta che ci perseguita, è un'etichetta di cui probabilmente non ci libereremo mai, e dico che ci perseguita perché ovviamente molto spesso è associata a connotazioni negative. Ma siamo persone, non poniamo alcuna minaccia, non mettiamo in pericolo nessuno. Tutto quello che domandiamo è che la nostra umanità e i nostri diritti vengano riconosciuti. È per questo che abbiamo appunto stilato le richieste che ho menzionato prima, richieste che abbiamo formulato all'interno di una lettera, la prima della quale vorrei consegnare a Nicola Fratoianni affinché possa farla avere alla Presidente Giorgia Meloni, la seconda vorrei venisse recapitata al Ministro Piantedosi, la terza al Ministro Carlo Nordio, Ministro della Giustizia, una giustizia che abbiamo visto volare via quando Almasri è stato riportato a Mitiga, e la quarta per Alfredo Mantovano. E a tutti voi chiediamo, come dire, di supportarci nel diffondere le testimonianze che abbiamo riportato qui oggi. E oggi sicuramente ci troviamo in Italia, tanti altri rifugiati si trovano in tanti paesi europei, ma quello che vogliamo dire è che non saremo mai liberi né in Italia, né in Germania, né in Francia, né in Belgio finché tutti i rifugiati in Libia, in Tunisia, che oggi si trovano a dover subire violenze atroci, non saranno liberi anche loro. Grazie.